Hi, hello, namaste, welcome back to my channel Surya Mounica. So today's video is all about what I eat in a day. So diet చేసిన తర్వాత కూడా చాలా మందిని అడుగుతున్నారు ఇంకా అదే డైట్ ఫాలో అవుతున్నారా లేకపోతే ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేసి. సో సింపుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ చూపిస్తాను. ఆ డైట్ అయితే నేను చెప్పిన 1 month ఫాలో అయ్యాను. ఆ తర్వాత నుంచి చాలా చేంజెస్ వచ్చేసాయి ఫుడ్లో. అదేంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. సో నేను 1 complete డే మెయిన్ మీల్స్ 3 meals ఏం తీసుకుంటున్నాను అనేది చూపిస్తాను. 2 meals అనొచ్చేమో యాక్చువల్లీ. సో అసలు ఏంటి అనేది అయితే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. అండ్ ఆల్సో అసలు పెద్ద డైటింగ్ లా కాకుండా సింపుల్గా ఎలా ఫుడ్ కంట్రోల్గా తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మీరు ఈజీగా వెయిట్ లాస్ అనేది అవుతారు. వెయిట్ లాస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏదో కేజెస్ వెయిట్ లాస్ అయిపోతారని కాదు. సో కంట్రోల్లో ఉండి ఎలా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చు అనేది అయితే నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను. మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో నేను ఈరోజు చూపించే వాట్ ఐ ఈట్ ఇన్ ఏ డే వచ్చేసి సండే రోజు. సో కొద్దిగా స్పెషల్స్ ఉంటాయి, చూసేయండి. సో ఐ ట్రై టు షో యూ వాట్ ఐ టేక్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ నైట్. సో ఈవినింగ్ వచ్చేసి స్నాక్ టైప్ చాలా తక్కువ. ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లేదంటే ఐ గో ఫర్ కోల్డ్ కాఫీ. నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ కోల్డ్ కాఫీ అంటే. సో మేబీ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను వితౌట్ షుగర్ అనేసి అయితే ఒక వీడియోలో మెన్షన్ చేస్తాను. బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ టేస్ట్ చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్మిటెంట్. కంప్లీట్లీ ఇంటర్మిటెంట్ అని చెప్పను, బట్ మ్యాక్సిమం అలానే వస్తుంది అనమాట. బికాస్ మార్నింగ్ ఐ డోంట్ టేక్ ఎనీ సాలిడ్స్ కాబట్టి ఓన్లీ లిక్విడ్స్ తీసుకుంటాను కాబట్టి ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్మిటెంట్. సో ఈరోజు చూపించే సండే కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఈ సిరీస్లో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను సండే కాకుండా నార్మల్ వీక్ డేస్ ఎలా చేస్తాను అనేది. సో దట్ యుల్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్, ఎలా కంట్రోల్ డైట్ తీసుకోవచ్చు అనేసి. నౌ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గో అండ్ చెక్ అవుట్ వాట్ ఐమ్ గోనా హ్యావ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి మానేసి నియర్లీ ఒక మేబీ 1 year అవుతుంది. 1 year ముందు వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ పక్కా ఫర్ మీ. బట్ ఎప్పటి నుంచి అయితే నేను ముందు డైట్ వీడియోస్ పెట్టాను కదా, ఆ డైట్ ఎప్పటి నుంచి అయితే ఫాలో అయ్యానో అప్పటి నుంచి గ్రాడ్యువల్గా కంప్లీట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే మానేశాను అనమాట. బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐమ్ టేకింగ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. యాజ్ యూ కెన్ సీ నేను ముందు ఒక స్కిన్ కేర్ వీడియో చేసినప్పుడు కూడా డీటెయిల్డ్గా అసలు ఈ జ్యూస్ ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేసి అయితే నేను పెట్టాను. అది ఎవరైనా చెక్ చేయకపోతే చెక్ చేయండి. నేను ఐ బటన్లో మెన్షన్ చేస్తాను, లేదంటే ఎండ్ స్క్రీన్ పైన. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఇట్స్ వెజిటేబుల్ జ్యూస్. సో కీరా, క్యారెట్ అండ్ బీట్రూట్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఇంకా ఫ్రూట్స్ మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు లంచ్, సండే కదా, సండే అనేసరికి కొంచెం స్పెషల్స్ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ పులావ్, మిక్స్డ్ నాన్ వెజ్ పులావ్ అనమాట. ప్రాన్స్ అండ్ చికెన్ రెండు వేసి అయితే కుక్ చేస్తున్నాను. సో సండే అనేసరికి నాన్ వెజ్ స్పెషల్స్ అందరి ఇంట్లోనే ఏదో ఒకటి ఉంటాయి, అలానే మా ఇంట్లో కూడా. సో సండే అనేది కొంచెం ఫుడ్ అనేది హెవీ అవుతుంది ఆఫ్టర్నూన్. సో ఆఫ్టర్నూన్ హెవీగా తీసుకునేసరికి నైట్ ఏం చేస్తాను అనేది మీకు ముందు వీడియోలో అర్థమైపోతుంది. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్. అండ్ ఈ రెసిపీస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేసి పెట్టాను. అది కూడా ఎవరికైనా డీటెయిల్ రెసిపీ అసలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కావాలనుకుంటే చూసేయండి. సో డైట్ అని చెప్తున్నాను, నార్మల్ రైస్ అని అనుకుంటున్నారేమో. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్. సో బట్ ఇన్ అ కంట్రోల్డ్ వే అంతే. బికాస్ మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి అండ్ నైట్ లైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మధ్యాహ్నం కొంచెం తిన్నా ఇట్స్ ఓకే అనమాట. నాకైతే డిఫరెన్స్ లైక్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వడం కానీ అలాంటిది ఏం తెలియట్లేదు. అండ్ ఆల్సో ఐమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్. నాకు కూడా హెవీ అవుతున్నట్టు లేదంటే ఆకలి వేస్తున్నట్టు అలా అనిపించట్లేదు. చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇట్.
కిచిడి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో నాన్ వెజ్ మా అందరికి, పిన్ని ఈజ్ ఇన్ హోమ్ కాబట్టి పిన్ని నాన్ వెజ్ తినదని చెప్పేసి సెపరేట్గా కిచిడి మమ్మీ ప్రిపేర్ చేశారు. నేను బిర్యానీ చేస్తుంటే ఒక పక్కన మమ్మీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ కిచిడి. మీకే ఇది వెజ్ పీపుల్ ఇంట్లో అన్నారు కాబట్టి సండే రోజు కిచిడి. సో మధ్యాహ్నం అయితే మనం బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నాం కాబట్టి నైట్ అగైన్ వీ నీడ్ టు షిఫ్ట్ వర్డ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ లైట్ ఫుడ్ కాబట్టి ఈ రోజుకి ఫ్రూట్స్. బట్ డైలీ ఫ్రూట్స్ అనేది నేను చెప్పను, నేను తీసుకోను కూడా డైలీ ఫ్రూట్స్. సో డైలీ డిన్నర్ విల్ బి డిఫరెంట్. నేను ఖచ్చితంగా అది ఇంకొక వీడియో చేస్తానని చెప్పాను కదా, వీక్ డేస్ ఏం తీసుకుంటాను అనేది. ఆ వీడియో కూడా తొందరలోనే వచ్చేస్తుంది. సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్డ్. సో ఫ్రూట్స్ అనేది ఇంకా నాట్ పర్టిక్యులర్ ఇదే ఫ్రూట్ అని ఏం కాదు. మ్యాక్సిమం బిఫోర్ 8 or 7:30 ఆ టైంకి అయితే డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను. సో ఫర్ టుడే వీ హ్యావ్ పియర్స్ అండ్ గ్రీన్ యాపిల్. So that's what I eat in a day, guys. I hope you enjoyed the video. If you do, please like, share and subscribe to my channel Surya Mounica. Malli oka manchi video tho munduku vachestanu. Until then guys, please keep smiling and stay hydrated.